So by that time nikakuja kujikubali, nikamaliza form 3, form 4 pia nikamaliza vizuri. And after that nikaanza hustle zangu za hapa na pale kidogo kidogo. Nashukuru God, at least niliweza kwenda college kidogo kidogo, nikasomea hiyo counseling. And I thank also God ndio imeniwezesha pia kupata hii kibarua kidogo yenye nafanya hapa na pale. Yeah. So hapo ukifanya form 4 ilikuwa mwaka gani? Form 4 nimefanya 2016. So that is 7 years after that. After that. So life has not been easy kabisa. It hasn't been easy. Yeah. So after umefanya form 4, ni hustle gani zenye umefanya before ufike hapa penye uko saizi? Hustle zenye nimefanya huko Nairobi, hata nakumbuka bado still hata nikiwa home. Hustle zenye nimefanya, nimepikia wasee wa chuo. Noni ile sufuria kubwa ile unapika bila vest. Unapikia wasee ugali. Mimi nimefanya hata kazi ya kutengeneza choo, ya kutengeneza sewage. Hakuna kazi yenye nilikuwa nabagua. Nimefanya as long as ni something yenye inaweza kuletea food on top of your table. Hustle ni hustle manzi, lazima ujitume, usibague. So at this time uko na miaka ngapi? For now niko 25 years. 25? Yeah, I'm 25 years. And mimi nikikuangalia na story yako, I can't tell if kweli you are HIV positive. So does it mean like ulishaji accept officially and fully, like even though uko? Yeah, nishaji accept, because unajua by the most of my friends sasa nikiendanga niwaambie I'm HIV positive, by the waamini wanasema hivi venye unakaa hivi. Hapana, this a lie. Haukai kabisa. But unajua once ushaji accept na waambie kwamba unajua this a lifetime journey. Hautaambiwa kwamba utameza manze hizi dawa kwa miezi 3 miezi 4 alafu ziache. Hizi ni dawa zenye ukianza kuzimeza utazimeza mpaka mwisho wa maisha yako. So that is like acceptance is all you need to take. Take your medication well, eat well. Manzi hata ukitembea hapo nje msee atukiambia msee atasema hapana, unadanganya. So ndio imenifanya mpaka niko hivi venye unaniona hivi ya. I'm happy to hear that. At the moment, do you have a family? Your own family? At the moment I don't have a family currently. Yeah. Can you give us a reason maybe? Kwa sababu huku nje I have a lot of friends wenye najua like unaweza pata a man ako HIV positive just as you are, and unapata akona mtu anaishi naye like akona bibi. Either way unaweza pata akona mwenye pia akona the same status kama zake or not, but yeye pia unapata alimpenda hivyo, alimaccept vile iko hivyo. So maybe if you can give us a reason, maybe umeijaribu or ulisema tu you are okay kuishi peke yako hivyo. I'm looking forward to get a life partner. Hiyo ndio ombi langu kabisa. I'm looking forward to get a life partner. Despite of either kuwe kama mimi, either yani ile yenye atakuwa either kuwe positive, either kuwe negative. We have to take life the way it is. Now we move on. Tujijenge kimaisha. Yeah. Do you have any challenges that you una face with your status maybe? Yenye unakanga unasema ningekuwa siko positive saizi, at least ningekuwa nimefanya kitu fulani or ningekuwa mahali fulani. Like does your status ni kama imai kukuharibia kukua mahali fulani? My status haijaniharibia kuwa place yoyote, cause nafanya vitu the same mtu mwenye yako negative anafanya. Tuna breathe the same oxygen, tunapanda ndai moja, yani kila kitu tunafanya the same. Sasa shida inakuanga tu ni like tuseme for example nimepata mtu mwenye yuko kama mimi, ile kwanza kumuelezea na ataichukulia information. But mimi wanasema like despite kwa ule mse mwenye nitapata, either nimwambie akubali asikubali, life lazima iendelee. Na my status haijani deny kufanya anything at all. And where do you get this courage ya kwanza tu kuji express kwa
anyone like hata kani best yako kuja kumwambia hey bro ni aje, unajua manze mimi niko HIV positive, uwe ugetaje hiyo courage? Cause najua it's tricky though ulishaji accept, but hiyo courage inakamwaje? Najua courage inakam cause limos nikiangalia on the newly infection rates like in the current in our country currently, like you're finding like most of the new infections inatokana kwa hawa youths. So unapata like mostly a lot of them wako under denial, but tunajua ukipata mse mwenye ameshaji accept kama mimi anasema kama msendi ameji accept hivi, mbona mimi mwenyewe nisijikubali niende nipimwe? Maybe unaweza pata mse amepimwa na bado hajajikubali kuanza madawa. So unajua pia also I always find it like through sharing my story it can also motivate someone. It can also motivate someone to go and get tested. Amule mwenye alikuwa ameamua kuacha dawa aendelee kumeza dawa, ajiambie kwamba this is not the end of life. Despite of being HIV positive, still you can do anything yenye unajitakia kwa maisha. Huku mtaani personally mi huona we have those people wenye niko 100% sure wako HIV positive, but they are not aware completely, like they never go for tests. Maybe wanaogopa, unapata msee anasema mimi naogopa kwenda test juu nikipatikana niko nayo nitakuwa aje. And we have those ones wenye wao ni watu hupitia kwa facilities wanafanya test, so kuna wenye wanajua they are positive. Hao watu wote unaweza waambia nini, especially yule mwenye anaogopa kwenda for test juu hajui atapata result gani na maybe ako positive? Mimi naweza waambia kwamba it's good to go get tested, because it's good kujua your health condition rather than kujiexpose kwa kila mse then later on vitu zikakuja zikawas. So it's good to go get tested at a tender age. Though naelewa na nafahamu kwamba kukubali results inakuanga ngumu sana. But it's good kwa ule mse mwenye amejijua rather than ule mwenye hajajijua, cause anazidi akisambaza. Halizo unajua mimi mwenye nimeshajijua, I know how venye mimi mwenye naweza jikinga and also to protect my loved ones rather than ule mse mwenye hajajijua. I'm urging them, let them gain that courage, that confidence. However si rahisi, let them go get tested because it's always free. Kwa hizi mtaa zetu ni free, hawalipishi ni free. And you also have good counselors. Mwenye hata kama results ita turn the other way around, the way you are not expecting it, they'll talk to you until pia mwenye feel like I have to accept it because it's my life na life lazima iendelee kama kawaida. Kwa hawa wase wenye umewahi ambia you are HIV positive, like obvious they are your friends, sidhani kama umekutana tu na random person ukamwambia bro ni aje niko hivi, si they are your friends? Yeah. So kwa hao ma friends wako wenye umeambia, umeshare now your story, like uko na status yako iko hivi na hivi, is there a day and is there any of them mwenye maybe umewahi pitana kwa sana kidogo aka take advantage ya kutumia your status like kukubuli ama kukutukana kitu kama hiyo? Sijaipata of late na sioni nikipata, because the kind of friends I'm having, najua wanasema like the kind of friends I'm having, they are always good, but despite of them talking to me, at the end of the day tabaki kwa mimi. I always have a positive mind. Despite of you talking to me, mimi ule mse mwenye hata time yangu ya dawa ikifika, is better nifungue ile chupa mbele ya mse na nimeze dawa na life inaendelea kama kawaida. Because kama utakuwa so much concerned about me, utakuja uniambie manze hii courage umegeni wapi, na nikwambie because of this and this and this and this. So mimi wanasema like despite wataongea, at the end of the day hakuna pali itajiandika kwa mwili yangu kwamba walikuwa wanasema Timasha Kevin ati yako HIV positive. Hakuna pali itajiandika, na that they can't change anything at all. My status itabaki kuwa the same, hawezi change. Ama unadhani maybe wakiongea ndo watachange kuwa negative? Hawezi. So I always have a positive mind. Ukiwa pale home, do you get visitors like kama wase wengine kawaida, despite wase wanajua status yako uko hivi na hivi? Like do you just have normal friendship, like ile wase wanakuja wanakutembelea home, unapiga story, mna take food pamoja, ama wase mabeshte zako wanakuita mahali maybe kwenda kujibamba?
Does that happen? Yeah, I do. Even I have a bro, though he's not my brother, I always call him my bro. I mean, by that time, I always have them. They always come and pay me a visit. And by them, manze, wasifichi dawa zangu. Kuna meza pale nimeziweka tu hivi. Na time yangu ikifika nitaambia manze, acha kwanza niongeze mwaka moja kwa maisha yangu. Wanaambia bana, acha niongeze life. Acha niongeze life because I know this medication does not keep me moving, because nikizificha, then unajua the moment unazificha, the moment you are having these friends, unajua ukizificha ni wewe mwenyewe ndio unaumia, hawataumia. Unajua the moment umesahau kumeza dawa, ni wewe mwenyewe ndio unaumia, hawataumia. So you have to take it as your responsibility. Mimi wanasema like the first person for me to fall in love with me madawa zangu. That is the first love of my life. Hata mtu amsaki kuja kwa life yangu nitaambia, hey my friend, ukikuja ulipata ka already tumefunga ndoa mimi na kirusi changu, so hauwezi tutenganisha hata nini ifanyike, hauwezi. So it's always just having a positive mind, that's all. I'm happy for your story. Last question about hizo madawa zako zenye wewe hutake. Umesema twice a day. For now I take once a day. Mbona from twice to once? Before nikuulize that, hiyo swali nilikuwa nataka kuuliza. It was kuna hizi dawa mpya zenye zilikuja, so it was just like a transition to the new regimen of drug yenye imekuja. Yeah. Okay, speaking of hizo zenye ulikuwa una take twice a day, ziko na time yake tu specific ama ina depend na ile day yenye umeenda ukapimwa for test ukapatikana uko positive? Like time ulikuwa una take, is it the same time yenye watu wengine wote walikuwa na take ama kila mtu akona time yake? Kila mtu akona time yake, cause once and for all these drugs they always work with time. Like we have the one for 12 hours, we have the one for 24 hours, so they always work with time. Like the one that I'm taking right now ina work after 24 hours, so that's all. Zina work na time, na kila mse ako na timing yake. By the way, hakuna like huyu anameza saa moja, we kama ni saa moja ni saa moja, kama ni saa mbili ni saa mbili, na ufai kupitisha na masaa, kwa sababu unajua ukipitisha there are consequences, na ni wewe mwenyewe ndio utabea those consequences, and that's it by the way kabisa. Yeah. Speaking of, ukisema za size ziko different na hizo za last zenye ulikuwa na take twice, does it mean pia maybe the size ili change ama? Because just as I told you earlier, I have few of my friends wenye wako HIV positive. Yeah, so kuna wale maybe unapata wase walikuwa wananiambia, hey, hizi dawa ziko hivi, ni kubwa, ni ngumu kuswallow. So does it mean the size the same size bado ama at least size ilipunguka kidogo? Maybe if you can tell the viewers. Size ni ile tu, hakuna tofauti. Unajua pia inalingana na mind ya msee amechukulia hizi vitu. Yeah. Unajua kuna msee mwenye ukimpea anasema hii dawa ni kubwa, na mwingine anasema hii tu hii. Yaani kwani how many minutes does it cost you kuchukua tu kuiweka kwa mdomo hivi na kukunywa maji? It doesn't cost you a lot of minutes. So it also matters with your perception on how are you taking it through this medication. So me by the kwangu mi waza sema like kwangu mi it's just okay. It's just normal. Na sionangi kama ni tatizo kubwa kwangu. Sioni kama ni tatizo kubwa. Be it the size, be it the smell, be it whatever. It's just okay. Yeah. So at the moment, do you like kuna time ufika unapata unaanza kufikiria sana about you being positive, taking the drugs? Like do you ever regret on that despite we kuzaliwa ukiwa HIV positive? At the moment I don't regret, because me by the time yenye nakumkanga kwamba I'm positive ni by the time na meza dawa zangu saa 3 usiku. Na naambianga nikitoka kwa nyumba asubuhi, naambia kirusi tumesha brush meno, tumeoga, tumevaa nguo, tumepaka mafuta, nimekuweka huku nyuma kwa mgongo. So usinisumbue. Nisumbue mpaka usiku temenye tutakuja kumeza dawa. So I always don't regret it. But the moment I always feels like maybe there's something that is triggering me to think of those issues, I always find myself by keeping myself busy. Is either nitafungua music nisikize, ama I'll try to mingle out with friends. So that at least the mentality yenye niko nayo yenye nataka kufikiria 1 2 3, so at least initoke kwa akili. Yeah, because fikra lazima zitakuwa. We are human beings and we have to
think of so many things, because manze kwanza venye sahi life ni ngumu hivi, unaweza kaa chini uanze kuregret, but don't ever regret of anything, because already it happen, and there's nothing we can do to reverse that. It's just a matter of we mwenyewe kujikubali, maisha yaendelee kama katambe. Speaking of hizo madawa, umesema you are now 25 years, meaning umekuwa na umekuwa positive for the past 25 years. Is there a limit ya hizo madawa? Maybe me personally maisikia mtu akisema ati hata ukimeza madawa inafikanga time zinakukataa sasa. Is it true ama ni propaganda tu? Because kama wewe umeshameza hizo madawa for the past 25 years. Yeah, is there a limit ya hizo madawa yenye inafikanga time na hata ukimeza they don't work? Hakuna, for me hakuna, because this is a lifetime drug. Unaweza pata msame meza dawa for almost 80 years na hakuna anything yenye shemfanyikia. So there is no a time limit kwamba ukifikisha certain age utaacha. Because manze ukiacha hiyo manze ni tunakuja tu kwenye tu at least tujue ulikuwa unakaa aje uko home. Tukuzindikishe tu manze. Hakuna time limit, because hizi ni dawa zenye ukishaanza you have to take them for the rest of your life. Hakuna place yenye itafika manze uambiwe sasa atiachana no, hakuna. Ni kitu yenye ukianza all the way mpaka mwisho wa maisha yako, na zitakuongezea maisha mengi sana ya kuishi hapa baadaye. Yeah. What advice can you give ours when you wanna watch, and especially when they are HIV positive and they are aware, alafu wale wenye I think tumeshaiongelea, but alafu wale wenye wanaogopa kwenda for that test juu wanahofia result watapata, but deep inside kuna mwenye anajishuku, mimi kama niko positive but sitaki kwenda kuambiwa niko positive. Na wenye wako positive wanajijua, unaweza waambia nini kama advice yako na experience ya 25 years? Wow, that's good. So mostly to my advice for the ones who have get tested and maybe they are still under denial of taking their medication. I know it's not easy. Acceptance is not easy, by the way. Kujikubali ni changamoto kubwa sana, but you just have to. Because once and for all you have to know that this is your life and it's a matter of only your life. Kwa sababu kitu yenye unafaa kujua kwamba hizi dawa ukimeza ni wewe mwenyewe ndio unajimezea. Umezi best yako, umezi mamako, umezi bro wako, ni zako mwenyewe. So you just have to accept yourself and you move on, because when Waswahili wanasema kwamba maji yakimwagika hayawezi zoleka. We can't reverse the past because it's already the past, and we have to focus in the future. And for the ones wenye bado hawataki kwenda get tested, manze na hiyo fear haikuangi rahisi sana. Kwa sababu ukipata maarifa na manze twende nimejipiga psych, twende visit, but maybe deep down unajua manze siwezi enda. I know kugain your courage by the haikuangi rahisi, but you just have to kujijua ni muhimu manze, ndipo sasa pia uweze kujiprotect na protect your loved ones. Because kujijua mapema ni vizuri manze. So it's good for you to go get tested, so that at least you can know your status, so that at least you can know on how you will be keeping yourself safe. Because we always say like everyone is positive outside here unless tested. So that's my advice to them. Thank you so much for your time. Unajua it's not easy mse kujitolea na kukuweka story yake kama hii open, kwa sababu watu wengi wanaogopa. So thanks for your time and thanks kutupea chance kupiga nawe story na kushare na wase kukujua about story yako. Hello guys, I hope mume enjoy sana hii show. Kama uja subscribe, make sure umesubscribe hapo hivi, alafu you leave a comment na pia you share with your friends. Tulikuwa tunapiga story na Masha Kevin. Mmesikia story yake na I hope itawa educate tena sana. Thanks so much. This is Tubonge Show, your home of story.